Good afternoon to everyone. Ankura Hospital extends a warm welcome to our media professionals present here, distinguished guests, ladies and gentlemen. Thank you for making time to visit our most modern facility dedicated to the modern woman and children. While we offer the gynecology, maternity and pediatric services at Gachibowli, we also offer two new services under the 9M umbrella: premium birthing, maternity and gynecology services with world-renowned doctors and world-class facilities under the 9M Birth and Beyond brand, and the state-of-the-art services in assisted reproductive techniques for couples in need under the 9M Fertility brand. So we are gathered here to celebrate the milestone achieved by Dr. Vindhya in the advanced laparoscopic procedure vNOTES. I would like to invite our medical director, Dr. Naveen Kumar, to tell you more about this. Dr. Naveen. Good afternoon all. Sorry for the little delay in starting the program. So today we gather here at 9M by Ankura Hospital to celebrate a milestone achieved by our institution and our extraordinary doctor, senior gynecologist, Dr. Vindhya. So it is with great pride and joy that I stand before you as the medical director of this esteemed hospital to share this remarkable achievement with you all. I am pleased to announce that 9M by Ankura Hospital and Dr. Vindhya have successfully completed 100 vNOTES procedures. So what is the vNOTES procedure? So this is a new revolutionary surgery involving the vaginal natural orifice transluminal endoscopic surgery. So this procedure is a groundbreaking technique which performs integrated procedure without causing much trauma to the abdominal wall or skin. So this approach helps in giving better results to the patient and better cosmetic outcomes and less hospital stay and less pain also. So at 9M by Ankura Hospital, we have always been committed to using advanced medical technology and embrace cutting-edge techniques that lead to better patient care. The 100 vNOTES procedure mark a significant step in our journey towards providing state-of-the-art health services to our patients. The success of these surgeries would not have been possible without the dedication, expertise and unwavering commitment of our senior gynecologist, Dr. Vindhya. Her passion for pushing the boundaries for medical sciences and her relentless pursuit of excellence have not only benefited countless patients but have also inspired our entire medical team. I extend my heartfelt gratitude to Dr. Vindhya and the entire medical and support staff at 9M by Ankura Hospital. Their collective effort and teamwork have made this milestone achievement possible. As we move forward, 9M by Ankura Hospital will continue to explore new frontiers in medical innovation, always putting patient well-being and safety at the core of everything we do. Our mission is to remain at the forefront of medical advancement, providing the best possible care to our patients. Once again, thank you all for joining us in celebrating this remarkable milestone. Thank you. So the details of the procedure will be, the madam will be explaining you the details. What is the procedure and what is the requirement of it. మనకి మామూలుగా తెలిసిన విషయం ఏంటి అంటే ఎప్పుడూ కూడా మెడిసిన్స్లో అడ్వాన్స్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. మనకి ప్రతిదానికి కూడా ఒక డిసీజ్ ఉంది అంటే ఆ డిసీజ్కి ఫర్దర్గా ఏం కొత్త కొత్త ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకుందాము అనేవి చాలా ఆలోచిస్తాము. ఆ ఆలోచనలో సర్జరీ కూడా ఒకటి. ఆ సర్జరీలో మనము ఫస్ట్ కోత ద్వారా చేసేవాళ్ళం సర్జరీ. ఆ సర్జరీ గర్భసంచి తీయడానికి కానివ్వండి, అండాశయం తీయడానికి కానివ్వండి, ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ తీయడానికి కానివ్వండి, మనం ఎప్పుడూ కూడా కోత ద్వారా చేసేవాళ్ళం. ఆ కోత 10 సెంటీమీటర్ల కోత ఉండేది. ఆ తర్వాత స్లోగా దాన్ని 1 సెంటీమీటర్ కోత ద్వారా తెచ్చి మినిమల్ ఇన్వేజివ్ సర్జరీ అనేది లాప్రోస్కోపీ అనేది తీసుకొచ్చాము. ఇప్పుడు దానికన్నా మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ ఏంటి అంటే vNOTES సర్జరీ అంటాము. ఈ సర్జరీలో పొట్ట మీద ఒక్క చిన్న ఘాటు కూడా లేకుండా ఆడవాళ్ళకు సంబంధించిన సర్జరీ విషయాలలో ఎస్పెషల్లీ యూట్రస్కి కానీ, ట్యూబ్ కానీ, ఓవరీస్కి కానీ మనము పొట్ట మీద ఎటువంటి ఘాటు లేకుండా కూడా చేసే సర్జరీనే vNOTES అంటాము. ఇది కొత్త టెక్నాలజీ. ఫస్ట్ ఇట్ స్టార్టెడ్ విత్ 2012లో స్టార్ట్ అయింది. చైనా, కొరియాలో స్టార్ట్ అయింది. తర్వాత స్లోగా ఇండియాలో 2017లో స్టార్ట్ చేశారు. సో
సౌత్ ఇండియాలో మేమే ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయడము 2020 నుంచి చేస్తున్నాము. ఇప్పటి వరకు 100 కేసెస్ కంప్లీట్ చేసాం. ఎటువంటి కాంప్లికేషన్స్ కానీ పేషెంట్ సాటిస్ఫాక్షన్లో కానీ చాలా బాగా సక్సెస్ అయ్యాము. ఇంతవరకు మేము ఈ ప్రొసీజర్ చేసినప్పుడు ఎటువంటి కాంప్లికేషన్స్ ఫేస్ చేయలేదు. పేషెంట్ సాటిస్ఫాక్షన్ కూడా చాలా మంచిగా ఉంది. ఎందుకంటే ఈ ప్రొసీజర్ చేయటం వల్ల మీకు పెయిన్ అనేది ఉండదు. పొట్ట మీద ఎటువంటి ఘాటు కానీ కోత కానీ ఉండకపోవడం వల్ల పేషెంట్ సర్జరీ చేసిన ఫీలింగే రాదు. సో ఆ ఫీలింగ్ లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళు రెగ్యులర్గా వాళ్ళు చేసుకోవాల్సిన వర్క్స్ అన్నీ కూడా ఫాస్ట్గా రెజ్యూమ్ అయిపోతారు. పెయిన్ లేకపోవడం వల్ల సర్జరీ అయ్యింది, ఇప్పుడు నేను కూర్చోవాలి, నాకు ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తుందనే ఫీలింగ్ కూడా లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళు చాలా ఫాస్ట్గా రికవరీ అవుతారు. ఇన్ జనరల్గా ఎప్పుడు కూడా సర్జరీ చేస్తే పేషెంట్స్కి ఏం ఫీలింగ్ ఉంటుంది, అయ్యో నాకు పెయిన్ వస్తుంది, నేను నడిస్తే పెయిన్ వస్తుంది, నేను ఇట్లాంటి పనులు చేయకూడదు, అట్లాంటి పనులు చేయకూడదు, చాలా ఫీలింగ్స్, చాలా రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి. కానీ ఈ సర్జరీ చేయడం వల్ల మీకు ఆ సెన్సేషన్ అనేది ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళు తొందరగా వాళ్ళ పనులన్నీ వాళ్ళు తొందరగా రెజ్యూమ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళు చాలా పనులు చేస్తున్నారు, బయటికి వెళ్తున్నారు, పనులు చేస్తున్నారు, వర్క్ చేస్తున్నారు. ఆ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళకి చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చిన అబ్బా ఇప్పుడు వద్దులేండి, నెక్స్ట్ టైం చేసుకుందాము, లేకపోతే నాకు సర్జరీ అంటే భయం, ఇట్లా చాలా భయాలు ఉన్నాయి వాళ్ళకి. ప్లస్ భయంతో పాటు నేను తొందరగా రీకవర్ అవ్వనేమో, ఆ రీకవర్ అవ్వడానికి చాలా టైం పడుతుందేమో, ఎందుకు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మంత్ చేయించుకుందాం, ఆ నెక్స్ట్ మంత్ చేయించుకుందాం అని పోస్ట్పోన్ చేస్తుంటారు. దీనివల్ల వాళ్ళకున్న ప్రాబ్లం ఎక్కువ అవడం కూడా మొదలు పెడుతుంది. ఆ ఎక్కువ అవుతూ ఉండడం వల్ల ప్రాబ్లం ఎక్కువైపోయి వాళ్ళు చాలా లాస్ట్ స్టేజ్లో వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ vNOTES అనేది వాళ్ళకి వరము. వాళ్ళకి ఎటువంటి భయము లేకుండా వెంటనే ఇమీడియట్గా వితిన్ 1 to 2 డేస్లో వాళ్ళు రెజ్యూమ్ అనేది చేసుకోవచ్చు. వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వర్క్ కానీ ప్రొఫెషనల్ వర్క్ కానీ ఇమీడియట్గా రెజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు. వాళ్ళకి ఇంత టైం రెస్ట్ కావాలి అట్లాంటివి ఏమీ ఉండవు. కాబట్టి ఈ vNOTES సర్జరీ వల్ల వాళ్ళకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉన్నా కరెక్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ vNOTES అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ పెంచడంతో పాటు వాళ్ళకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఏమన్నా ఉన్నా ఈ vNOTES సర్జరీని అవైల్ చేసుకోమని అంకురా హాస్పిటల్స్ నుంచి నా తరఫు నుంచి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. See, actually we are doing research only to speak, because this is a newer procedure which we started. In India there are only hardly you can find only 3 or 4 people who are doing this procedure. So we already started doing for a small cases like fibroid uterus, any ectopics, any ovarian cyst. Further advancement means you can even do the cancer related surgeries. Right now we are not doing the cancer related surgery because it is just in research and we have just advanced it. Right now I have completed 100 cases. There are people who completed 200 cases and 300 cases. In India max they have done only 300. But in foreign, in Belgium and all those things, they have done thousands of cases. They started doing these cancer related surgeries. So we slowly advance from one step to other step, we slowly advance and go forward. And how has the adoption of vNOTES surgeries impacted patients' satisfaction? Yeah. First, for me, there was a lot of difficulty for the patients to make it accept that there is one more procedure known as the vNOTES, which we are trying to do it recently, and it is a newer procedure. But the patient, because of the trust they have on me, they accepted it. So slowly now the acceptance has increased compared to first. When I started in initial 2020, I used to counsel them a lot, saying that this type of procedure is new procedure but it provides you benefit, but this is the new procedure, so they don't find anybody to take an opinion. Initially we found difficulty, but right now we are seeing patients coming back to me asking, madam, can you do vNOTES procedure to me? Many people are coming back and asking, madam, you have done that case to that patient, so can you do that same procedure to me? Because we found that the patient is very happy, they are roaming, they don't have any stitches and they are roaming within a day, so this finds them more appreciable. So patients are very satisfied? Yes. The uterus, some people will have a heavy bleeding, some people has a fibroid, some people has a bigger size uterus where their bleeding is not controlled with the medications. In those people we will ask them to go for surgery for uterus removal. And cyst, there are different types of cyst where we need to do a surgery for some type of cyst. In those people, and tubes problem, some people will have a bigger size of the tube, we call it as an hydrosalpinx, and some people will develop pregnancy within the tube, that we call as an ectopic. So these patients can go ahead with the surgery, and any type of gynecological surgery can be done through vNOTES. Because we are in advancement, we have started doing these things. Slowly we progress to the all type of the gynecological procedures. This is any automatic procedure. You are using any
No. So there are some instrument differences there compared to the minimal invasive surgery. This is a laparoscopy type only, but we do through vagina rather than through abdomen. So we use little bit extra instruments which are necessary for it. So when it started, madam? Actually, in whole world it started around 2012. It was started initially in animal models. Later they started doing in human beings for uterus removal. From 2012 they started doing it. By 2014 many people started doing it. After that, now it is in USA and in Belgium. They first do the venous procedure. If they are not able to do it, then only they are going for the laparoscopy. So what kind of women should go The problematic women with their irregular periods or heavy bleeding periods, or they have any issues with their infertility where they are not able to conceive because of the ovarian cyst or tubal problems. Yeah, these people, if the obesity along with that they have any uterine problem, they can go ahead with it. If the short people also, they can go ahead with it. And actually this procedure is very helpful when the patient has a repeated multiple surgeries on the abdomen. వాళ్ళకి చాలా సర్జరీస్ అయ్యి పొట్ట మీద చాలా ఘాట్లు ఉంటాయి. ల్యాప్ అయి ఉంటుంది, లేకపోతే ఓపెన్ కోలిసిస్టెక్టమీ ఉంటుంది, ముందు ప్రీవియస్ 2 సిజేరియన్ అయి ఉండొచ్చు, చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉండి ఉండొచ్చు. వాళ్ళకి పొట్ట మీద చాలా ఘాట్లు ఉంటాయి. వాళ్ళకి అబ్డోమినల్ వాల్లో థిన్ అయిపోతుంది. ఆ థిన్ అయిపోయినప్పుడు హెర్నియా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అట్లాంటి వాళ్ళకి మళ్ళీ ఇంకొక సర్జరీ అంటే రిస్క్ అవుతుంది. అట్లాంటి వాళ్ళల్లో యూట్రైన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే వీ గో హెడ్ విత్ ద vNOTES ప్రొసీజర్. There are multiple incision on your tummy. Yeah, on abdomen we give at least 3 to 4 incisions. One incision will be bigger, 1 centimeter, rest of all will be 0.5 centimeter. This 1 centimeter incision also sometimes may cause pain for the patient, and sometimes there may be bleeding, and some people because of obesity when we do those surgeries they get a hernia. In those problems we can avoid in the vNOTES surgery. So it is beneficial compared to the vNOTES is always beneficial compared to the laparoscopy, but the transition takes time, first thing, and the blood loss when you operate in laparoscopically and vNOTES, and the surgical time once you get expertise also reduces.